ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਲਟ-ਫੇਰ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਗੱਠਜੋੜ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪਾਰਟੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਦੇ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਲੇਬਰ ਪਾਰਟੀ ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਕਿਵੇਂ ਕਰੇ ਕਿ ਆਖਿਰਕਾਰ ਵੋਟ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਲਓ ਇਹ ਗੱਲਬਾਤ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਔਰ ਸਟੂਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਜੀ ਆਇਆਂ ਨੂੰ ਆਖਦੇ ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਵੀਰਾਂ ਸਰਦਾਰ ਖੜਗ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਡਾਕਟਰ ਅਨਾਏ ਨੀਰੂ ਲੀਵਾਸਾ ਨੂੰ। ਵੈਲਕਮ ਟੂ ਦ ਸ਼ੋ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਭਾਜੀ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਪਰਮਿੰਦਰ ਜੀ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। So, Dr. Leavasa, if you can tell us why people should vote Labour. Well, it's really important that they vote Labour because we've done so much in the last 6 years for our people. You know, we've had the first 3 years of many of the incidents that happened and events that Jacinda Ardern had to run the country through. And then we've had the COVID-19 and the issues that came out of that, and protecting our people, putting the health of our people first, and then economy, making sure that we're lifting the economy. And now under Christopher Hipkins, we've got a lot of progress to do now, and we want to carry that forward in terms of making sure that we target the living costs for our people, but also making sure the economy is bouncing back from everything that's happened. We've got 7.7% higher GDP compared to pre-COVID. We've also got a net debt that's lower than Australia, US, UK. So the economy is turning the corner. So those are just part of the things that we need to make sure that we can carry forward in the next term. How about education and health services? Oh yeah, definitely. Well, if we're looking at health services as a medical doctor, I'm so proud of the progress that we've done in the health service. Since 2017, we've invested more than 45% more than the last government in terms of pharmac investment for new medicines, 51% more. So in terms of the health infrastructure for leaky buildings and so forth, the health infrastructure funding has been way more than what the last 9 years of the national government has put in. So really proud of our health system investment, the health reforms that's put in place. So those are the things we want to carry on into the next term. This is a multicultural society of the Aroa. New Zealand ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 214 ਦੇ ਕਰੀਬ ਡਿਫਰੈਂਟ ਐਥਨਿਕ ਬੈਕਗ੍ਰਾਉਂਡ ਦੇ ਲੋਕ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਡਾਕਟਰ ਅਨਾਏ ਨੀਰੂ ਲੀਵਾਸਾ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਇੱਕ ਮਾਈਗ੍ਰੈਂਟ ਦੀ ਔਲਾਦ ਨੇ ਔਰ ਮੇਰੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਂਗ ਬ੍ਰਾਊਨ ਨੇ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਪੂਰੀ ਦਲੇਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਮੁੱਖ ਵਿਰੋਧੀ ਨੇਤਾ ਕ੍ਰਿਸ ਲਕਸਨ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕੰਟੈਸਟ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਬੋਟਨੀ ਤੋਂ ਸਰਦਾਰ ਖੜਗ ਸਿੰਘ। ਖੜਗ ਸਿੰਘ ਜੀ ਪਿਆਰ ਭਰੀ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫੇਰ। ਹਾਂਜੀ, ਸਾਰੇ ਸਰੋਤਿਆਂ ਨੂੰ ਮੇਰੀ ਪਿਆਰ ਭਰੀ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸੋ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਲੱਗਦਾ ਜਦੋਂ ਕ੍ਰਿਸ ਲਕਸਨ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਪੂਰੇ ਜਲਾਉ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖੀ ਸਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਲਾਗੇ ਛਾਗੇ ਪਹਿਲਾਂ ਪਾਉਂਦਾ, ਨਿੱਕੀਆਂ ਨਿੱਕੀਆਂ ਸ਼ਰਾਰਤਾਂ ਕਰਦਾ ਇੱਕ ਸਰਦਾਰ ਮੁੰਡਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਇਸ ਮੁਲਕ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਡੈਸਟੀਨੇਸ਼ਨ ਚੁਣਦਾ ਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਰ ਰੱਖਦਾ, ਕੀ ਸੋਚ ਕੇ? ਪਰਮਿੰਦਰ ਜੀ, ਆਪਣੀ ਇਸ ਜਿਹੜੀ ਐਤਕੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਜਰਨੀ ਆਪਾਂ ਉਹਦੇ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਪਿਛਲੀ ਆਪਾਂ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਕਈ ਵਾਰ, ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸ ਵੀ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਕੁਦਰਤੀ ਖੇਡ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਸੁਸਾਇਟੀ ਤੇ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਦਾ ਦਰਦ ਹੋਵੇ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਦਿਖਦਾ ਹੋਵੇ ਵੀ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟੇਸ਼ਨ ਘੱਟ ਆ, ਵੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਮੂਹਰੇ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਲੇਬਰ ਪਾਰਟੀਜ਼ ਦੀਆਂ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਜੇ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ, ਤੁਸੀਂ 1987 ਚ ਸਾਨੂੰ ਪੱਕੇ ਕਿਹਨੇ ਕੀਤਾ? ਲੇਬਰ ਨੇ, ਰਾਈਟ। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਐਮਨੈਸਟੀਆਂ ਲੈ ਲਓ, ਤੁਸੀਂ ਮਾਈਗ੍ਰੈਂਟਸ ਲੈ ਲਓ, ਰੀਸੈਂਟਲੀ ਉਹੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਗੱਲ, R21, ਰਾਈਟ। 2 ਲੱਖ ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਬੰਦਾ ਪੱਕਾ, 2,08,000, ਰਾਈਟ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਪੱਤਰਕਾਰ ਹੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਫੈਕਟਸ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਣਗੇ। ਮੈਂ ਹਲੇ 150 160 ਦੇ ਕਰੀਬ ਆਪਣੇ, ਰਾਈਟ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸੁਪਨੇ 'ਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੋਚਿਆ ਸੀ, ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚਿਆ ਸੀ, ਨਾ ਮੈਂ ਸੋਚਿਆ ਸੀ, ਰਾਈਟ। ਲੇਕਿਨ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਲੇਬਰ ਕਿਉਂ? ਲੇਬਰ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਜ ਇਹ ਡਿਕਲੇਅਰ ਕਰ ਦਿੰਦਾ, ਡਿਸਕਲੋਜ਼ ਕਰ ਦਿੰਦਾ, ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਆਪਣੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੀਆਂ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਸੀਗੀਆਂ, ਜੋ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ ਆਪਾਂ, ਉਹਦੇ ਪ੍ਰੋਟੋਕੋਲ ਨਾਲ ਥਰੂ ਡਾਕਟਰ ਲੀਵਾਸਾ MP, ਬਿਕੋਜ਼ ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਕਲੋਜ਼ਲੀ ਕੰਮ ਕਰਦਾ। ਡੈਫੀਨਿਟਲੀ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਟੀਮ ਦਾ ਵੀ ਨਾਮ BT ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੀ, ਅਸੀਂ #BT ਚਲਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਬੋਟਨੀ ਤੇ ਟੈਕਨੀਨੀ, ਰਾਈਟ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਇਹ ਟੈਕਨੀਨੀ ਦਾ MP ਬਣਿਆ, ਇਹਦੀ ਮੈਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ ਇੱਕੋ ਹੀ ਰਾਏ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, that you need
an immigration expert in your office. Because even during the campaign you were ਹਾਂ very close. ਵੈਰੀ ਸੋ ਵੀ ਨੀਡਡ ਕਿ ਵੀ ਇੰਨੇ ਬੰਦੇ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਹੀ ਆਉਣੇ ਆ ਤੇਰੇ ਆਫਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯੂ ਨੀਡ ਅ ਵੈਰੀ ਐਕਸਪਰਟ ਗਾਏ ਇਨ ਯੋਰ ਆਫਿਸ See, And actually Takanini adopted him as a candidate 100%, 100%. even from day one. Yes. He knew it. Yeah. See, ਹੁਣ ਉਸ ਤੇ ਨਾਲ ਬੌਂਡਿੰਗ ਬਣ ਗਈ ਸਾਡੀ Yes. ਬੌਂਡਿੰਗ ਬੰਦੇ ਨਾਲ we raised our voices through MP ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਵਿੱਚ Well done. ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਰੌਲਾ ਪਾ ਕੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਾ ਹੁੰਦਾ ਪਤਾ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਉਹ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ Table ਤੇ ਬਹਿ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਕੰਮ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਟੇਬਲ ਤੇ ਹੋਊਗਾ ਥਰੂ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹੀ ਇਫੈਕਟ ਕਰੂਗਾ ਰਾਈਟ ਹੁਣ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਮੱਧਭਾਗਾ ਵੀ ਬੋਲਿਆ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਈ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿਲੋਂ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ Yes. ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਜਿਹੜੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਦਰਦ ਹੈ ਨਾ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦਾ ਹੀ ਬੰਦਾ Of course. ਤੇ ਮੈਂ ਹੋਰ ਕਿਹਦੀ ਸਪੋਰਟ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤਾਂ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਆਖਿਆ ਲੇਬਰ ਕਿਉਂ ਲੇਬਰ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਜੀ ਦੂਜਾ ਇਹ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਨੇ ਤਾਂ ਪੇਰੈਂਟਸ ਪਾਲਿਸੀ ਬੰਦ ਕੀਤੀ ਸੀ ਬਿਨਾਂ ਆਈਲੈਟਸ ਤੋਂ ਨਿਆਣੇ ਲਿਆਂਦੇ ਨਹੀਂ ਕਾਲੀ ਕਾਲੀ ਵਿੱਚ ਅਨਾਉਂਸ ਵੀ ਕੀਤੀ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਘੰਟਿਆਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਤੋੜ ਲੱਭ ਲਿਆ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੀ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਹੈਰਲਡ ਚੋਂ 4 ਲਾਈਨਾਂ ਚੱਕ ਲਈਆਂ ਸੀ ਸਵੇਰੇ 5 ਵਜੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡੀ ਤੁਸੀਂ leak ਹੋਈ। ਚਲੋ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਕਾਹਨੂੰ ਕਿਸੇ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਲੀਕ ਹੋਈ ਪਾਲਿਸੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਾਪੀ ਕਰ ਲਿਆ ਚਲੋ ਫਿਰ ਪੂਰੀ ਲੀਕ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋਈ ਨਾ ਅਸੀਂ ਓਵਰਸਟੇ ਵੀ ਕਰਤੇ ਵਿੱਚ ਓਕੇ ਹੈ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਉੱਥੇ ਗਿਸਬਨ ਏਰੀਆ ਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਕੰਟਰੈਕਟਰ ਨਾਲ ਹੈ EMPLOYEES ਅਸੀਂ ਉਹ ਵੀ ਠੀਕ ਕਰਤੇ ਜਿਹੜੇ ਠੀਕ ਹੈ ਸੋ ਅਸੀਂ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਾਪੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਸਾਡੀ ਨੇ ਬਹੁਤ ਧਿਆਨ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਗੱਲਬਾਤ ਸੁਣੀ ਆਬਵੀਅਸਲੀ ਉਸ ਕਮਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਦੋਵੇਂ ਵੀ ਬੈਠੇ ਸੀ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਵੀ ਬੈਠਾ ਸੀ ਔਰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਹੁਤ ਤਸੱਲੀ ਹੈ ਕਿ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨੇ ਬਹੁਤ ਕੇਅਰਫੁਲੀ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਸੁਣਿਆ ਕੰਸੀਡਰ ਕੀਤਾ ਤੇ ਫੋਲੋ ਅਪ ਵੀ ਕੀਤਾ ਫਿਰ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਹੋਰ ਦੱਸਦਾ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਕਮਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਦਿਨ ਸੀ ਵਿਦਨ ਡਾਕਟਰ ਲੈਵਾਸਾ ਵਾਸ ਆਲਸੋ देयर ਆਲ ਸਪੀਕ ਅ ਲਿਟਲ ਬਿਟ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਐਸ ਵੈਲ ਰਾਈਟ ਨਾਓ so when he was there with prime minister our honorable prime minister was there and I stood up and made those points in presence of you guys right in presence of the whole community right there so we did not shy away from raising our concerns right and obviously now the good thing has come kb our party has decided this is what we will do and this is what we will do and we honor our commitments on the other side they don't honor their commitments I can tell you right now okay right and ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਚ ਵਾਰਤਾਲਾਪ ਚ ਡਿਬੇਟ ਚਾਹੋ ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਰਗੂਮੈਂਟ ਚ ਨਹੀਂ ਡਿਬੇਟ ਕਰਾਂਗੇ ਅੱਜ ਸਵੇਰੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਮਿੱਤਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ they have asked ਕਿ ਖੜਕ ਸਿੰਘ ਭਾਜੀ ਖੁਦ ਇੱਕ ਬਿਜ਼ਨਸਮੈਨ ਨੇ ਛੋਟੇ ਤੋਂ ਮੱਧਮ ਦਰਜੇ ਦੇ ਵਪਾਰੀ ਨੇ ਔਰ ਬੜੀ ਮਿਹਨਤ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਪੂਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਐਵਰੀਗੇਟ ਸ਼ਾਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੜੇ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਆ ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਅਪਰਾਧ ਬਿਰਤੀ ਰੀਟੇਲ ਕ੍ਰਾਈਮ ਦੀ ਆ ਉਹਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਲੇਬਰ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਅੰਕੜੇ ਆ ਉਹ ਸ਼ਾਇਦ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਇੱਥੇ ਆਨੇ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਕ੍ਰਾਈਮ ਤੁਸੀਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਰੀਟੇਲ ਆਮ ਅ ਰੀਟੇਲ ਬਿਜ਼ਨਸਮੈਨ ਰਾਈਟ ਸਿਮਿਲਰਲੀ ਟੂ एवरीवन ਰਾਈਟ ਕ੍ਰਾਈਮ ਸੋ ਹਾਰਡ ਵਰਕਿੰਗ ਹਾਂ ਸੋ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਰੈਮ ਰੇਟ ਰਾਈਟ ਤੁਸੀਂ ਮੈਂ ਦੱਸਦਾ ਰੈਮ ਰੇਟ ਤਾਂ 95 ਦੇ ਹੋ ਰਹੇ ਆ ਮੇਰੇ ਪਹਿਲੇ ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੈਮ ਰੇਟ ਸੀ 7 ਅੱਛਾ ਰਾਈਟ ਰਿਕਾਰਡ ਦੇ ਸਕਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰਾਈਟ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਲਾ ਲਓ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਹੁਣ ਮੈਂ ਸਟੈਟਸ ਪੜ੍ਹੀ ਹੈ ਹਾਈਕ ਹੋਈ ਹੈ no question about it right ਹਾਈਕ ਹੋਇਆ ਲੇਕਿਨ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਪੂਰੇ ਸਟੈਟਸ ਕਰ ਦੋ 70 to 80% people not re-offending right so that's a stats so ਲੋਕ stats ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੁਣ ਮੈਂ ਉਦੋਂ ਕੱਲ ਦੱਸਦਾ let me very clear about this in English yesterday day before we were in Gandhi Hall right then our minister was speaking on crime you were standing I was standing there right and the behavior from the crowd were the same people who were rubbishing the other government on the other side few years back you're not happy with that no yeah I am not happy with that because people the way they confront yes because people have to respect she was a minister we listen to ACT Party David Seymour we listen to Chris Luxon and he's my opponent so let's yes let's hear it and let's be respectful it does not send a good message from our community our minister is speaking and then that behavior in any platform is not acceptable let alone in our own functions so that's my point so if there is a concern there is a platforms and so this is my concern crime ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ 1800 ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ 300 ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਨੈਕਸਟ ਈਅਰ ਰਾਈਟ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ 9 ਸਾਲਾਂ ਚ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਹੋਈ ਹੋਵੇ ਤੇ ਲਿਆਓ ਰਿਕਾਰਡ 1800 cops that bring your records show us
right? So 1,800 cops. And now here MP is sitting there and he will be more even clear about those data for you if you want to ask him that coming question. back to you, Dr. Leavasa, are you happy with how we're dealing with underage offenders at the moment? I think what we've addressed is the concerns from the community where they wanted more accountability for our young offenders of ram rapes and so forth. So we listened, and that's why the Minister of Justice and so forth had brought in legislation to make sure that we're holding these. It's sad to hear, but these young 12-year-olds, 13-year-olds to account. But that was the bigger picture was for them to access through the youth court interventions that do have the record of making some good changes. Beforehand, they couldn't access that intervention. So now they can through the youth court and therefore have the right support surrounding them. And then why not the opposition party acknowledging it? Well, the opposition party will always oppose, certain things, and just for the sake of opposing things. So for us, really, is that we can just focus on what we're hearing on the ground, what our community is saying, and look at the track record of what our opposition is saying. 9 years in government they were in, they only produced just over 600 frontline police. We've only been in government for 6 years. We've almost tripled that number. And like I said, 30 community police stations were closed under their watch, where they wanted to save money. And where did they prioritize to save money? Was in the community safety. Has been closed. One in Old Papatoy. Yeah. There used to be one in Hawick in Bangry Bridge. So just. ਮੈਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜਿਵੇਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਜਿਵੇਂ ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸਾਰੇ ਸਟੈਟਸ ਪੜੋ ਸਾਰੇ ਪਾਲਿਸੀਜ਼ ਸੁਣੋ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਫੈਕਟਸ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਫੇਰ ਡਿਬੇਟ ਕਰੋ ਨਾ ਫਿਰ ਮੈਂ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਹੋ ਜਾਊਂਗਾ ਜੇ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਵਧੀਆ ਹੋਣਗੀਆਂ ਆਈ ਵਿਲ ਬੀ ਬਿਕੋਜ਼ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਬੰਦੇ ਆ ਸੋ ਪਰ ਜੇ ਫੈਕਟਸ ਗਲਤ ਨੂੰ ਪੁੱਟਰੇ ਕਰੋਗੇ ਫਿਰ ਹੁਣ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਕੁਐਸਚਨ ਇੱਕ ਹੋਰ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਡਾਕਟਰ ਇਜ਼ ਆਵਰ ਮੈਡੀਕਲ MBBS doctor. You can ask him what's the procedure about doctors and all that, right? So by giving lame just this is what we will do. Yeah. Nothing more to it. Again, the latest polls, even this one from the last month, we would say National on 36%, Labour on 26%. So what is happening actually behind the scene? I think, looking at those polls, we like to look at the trends of polls as well, but we will always say that October 14th is the poll that is most important. But if we're looking at trends on those different polls, we're already seeing that ACT Party has reached their peak. They're dropping now. National is stagnating. And we already got one more week to actually campaign. So there's still heaps of time to make some changes. Kharag Singh ji, ਇਹ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸੋ ਵੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਸਮੇਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਪਾਲਿਸੀਜ਼ ਐਲਾਨ ਕਰਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਜੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮਾਈਗ੍ਰੈਂਟ ਕਮਿਊਨਿਟੀਜ਼ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾਰਟੀਆਂ ਹਾਲੇ ਵੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਜਿੱਦਾਂ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਜੇ ਅਸੀਂ ਲਿਸਟਾਂ ਵੱਲ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰਦੇ ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਲਿਸਟ ਵੱਲ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਜੀ ਐਂਡ ਟੂ ਬੀ ਵੈਰੀ ਓਨੈਸਟ ਵਿਦ ਯੂ ਆਈ ਵਾਸ ਡਿਸਅਪਾਇੰਟਡ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਇਹ ਕੁਐਸਚਨ ਤੁਹਾਡੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਨੂੰ ਵੀ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵੀ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਕਿਉਂ ਹੁੰਦਾ ਇਦਾਂ ਸੋ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਪਰਸਨਲ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਦੇ ਦਿੰਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਪਾਸੇ ਹੋਰ ਵੀ ਭਰਾ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੜ ਸੇਮ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸਵਾਲ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹੀ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਅਸੀਂ ਮਾਈਗ੍ਰੈਂਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪੱਖੋਂ ਆਪਾਂ ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਪੋਲੀਟੀਕਲੀ ਜਿਹੜੀ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਸਿਰਫ ਡਾਈਨਿੰਗ ਟੇਬਲਸ ਤੇ ਜਾਂ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟਾਂ 'ਚ ਹਾਂ ਤੇ ਉੱਥੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਦਾ ਹੀ ਪਰਸਨਲ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਦੇ ਦਿੰਦਾ ਹੁਣ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਸਰਕਲਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਦੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਤਾਕਤ ਵਿਖਾਉਣੀ ਹੈ ਉੱਥੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਕੱਲਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਜੇ 4 ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਮੈਸੇਜ ਪਾਈਦਾ ਵੀ ਆ ਜਾਓ ਉਹ ਵੀ ਬਿਜ਼ੀ ਹੁੰਦੇ ਕੰਮਾਂ ਕਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੋ ਤੁਹਾਡੀ ਫਿਰ ਕਿਵੇਂ ਸੁਣੀ ਜਾਏਗੀ ਹੁਣ ਮੈਂ ਕੰਪੈਰੀਜ਼ਨ ਕਰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਆਪਾਂ ਡਾਕਟਰ ਮਾਈ ਬ੍ਰਦਰ ਹੈ ਮੇਰੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ 'ਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਨਵੋਲਵਮੈਂਟ ਹੈ ਇਸ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਈਟ ਸੋ ਬਿਕੋਜ਼ ਵੀ ਹੈਵ ਅ ਲੈਵਰੇਜਿੰਗ ਆਫ ਈਚ ਅਦਰ ਐਂਡ ਆਮ ਲਰਨਿੰਗ ਬਿਗ ਟਾਈਮ ਤੇ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਆਮ ਲਰਨਿੰਗ ਬਿਗ ਟਾਈਮ ਸੋ ਵਾਟ ਆਮ ਟਰਾਈਂਗ ਟੂ ਸੇ ਇਜ਼ ਕਿ ਵੀ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰੀ ਡਾਕਟਰ ਨੀਰੂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ 'ਚ ਅਸੀਂ ਰੂਬਰੂ ਕਰਾਇਆ right we took him to our community and we all love him and yeah we do right and he's a nice man right and we support right people in the right jobs doesn't matter where they come from so ਹੁਣ ਆਪਣੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦਾ ਸਵਾਲ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਮੈਂ ਦੇਖਦਾ ਤੁਸੀਂ ਲਾ ਲਓ ਸਾਹਿਬ ਸੇਮ ਬੰਦੇ
100 ਕੁ ਬੰਦੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਤੁਸੀਂ ਉਸ 100 ਬੰਦਾ ਕੱਢ ਲਓ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਉਹ ਚਾਰੇ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾ ਕੇ ਬੈਠੇ ਆ। Yes, I've noticed that. ਰਾਈਟ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਐਂ ਦੱਸੋ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਸਿੱਧੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹੜੀ ਪਾਰਟੀ? ਤੁਸੀਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਆ ਤਾਂ ਕਰਕੇ? ਨਹੀਂ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਿਹਾ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਸਿੱਖਿਆ ਤਾਂ ਕਰਕੇ? ਨਹੀਂ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੇਰੀ ਇੱਕ ਨੇਚਰ ਹੈ ਵੀ ਜੋ ਗੱਲ ਹੈ ਉਹ ਸਹੀ ਕਹਿ ਦੋ। ਨਿੱਜੀ ਸੁਭਾਅ। ਹਾਂ, ਮੈਨੂੰ ਆਇਆ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਸੱਚ ਹੈ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨਾ, ਸੱਚ ਨੇ ਸੱਚ ਹੀ ਰਹਿਣਾ, ਜਿਹੜੀ ਸਹੀ ਗੱਲ ਨੇ ਸਹੀ ਰਹਿਣਾ। ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਲੀਜ਼ ਅੱਜ ਕਰ ਲੂੰਗਾ, ਕੱਲ ਨੂੰ ਝੂਠਾ ਪੈ ਜਾਊਗਾ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਕਰਦਾ। ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਸੰਡਾ ਆਰਡਰ ਦੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕ੍ਰਿਸ ਹਿਪਕਿੰਸ ਉਸ ਹਾਈਟ ਦੇ ਨਾਲ, ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖ ਸਕੇ? ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਕ੍ਰਿਸ ਹਿਪਕਿਨ ਜਦੋਂ ਆਇਆ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੋਣਾ, his stats went up, right? So it went up, right? And he was most preferred prime minister than anyone, even though he's still marginal side by side. लेकिन ਉਹਦੇ ਲਈ challenges आ गए ਉਹਨੂੰ, right? So when you do like cyclone aa gaya, Gabriel aa gaya, then there is couple of ministerial issues came up. Let's be honest about it, right? Obviously he has to deal with them, right? So there was tough times. So he didn't get only 6 months. So now unfortunately COVID, and also we would love to have another debate. You know, I would have loved another debate, and so that's what we needed right this moment. We had COVID. You are a doctor. Looking at the mandate, in general, people are not happy. What is your opinion? Was it really, really urgent to have that mandate? I think when we're looking, that's the thing of having hindsight, but I think at the time it was needed for that time, because when we're looking at the workforce, we're looking at the risk of COVID back then, and what we knew about COVID and what it was doing globally. The death rates in other countries were way high. When we were looking at our vulnerable communities and comparing it to the likes of California, where Pacific were 10 times more of dying from COVID, and it's because they didn't take a health approach, and it was more of an economic approach. So I think at that time we needed the mandates to make sure that our vulnerable communities and everyone was well protected. Looking at the calculations for coalition, what is your thought? Coalitions will be, I think, ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਵੀ ਲੈ ਲਓ, coalition ਉਸੇ ਬੰਦੇ ਨਾਲ ਕਰੋਗੇ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕੰਮ ਕਰੋਗੇ। ਸਿਰ ਪਾਵਰ, ਉਹੀ ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ, ਉਹ ਪਾਵਰ ਲੈਣ ਲਈ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ, ਅੰਕਲ ਪੀਟਰ ਨੇ ਆਪਣੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਨੂੰ ਕੀ ਕਿਹਾ ਹੋਇਆ, ਕੀ ਆਪਣੀ ਸਾਡੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ੍ਰੀ ਸਾਹਿਬ ਭੇਂਟ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਹੀ ਤਾਂ ਫਿਰ ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਨਾ, ਨਹੀਂ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਨਾ ਰਾਜਨੀਤੀ 'ਚ ਆਪਾਂ ਕਿੱਥੇ ਰਹਿ ਗਏ ਪਿੱਛੇ। ਤੁਹਾਡਾ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਸੀ ਨਾ, ਇਹ ਉਸ ਦਾ ਹੀ ਜਵਾਬ ਹੈ। ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਜਿਹੜੀ ਗਦਾਰੀ ਆ, ਕਿਤੇ ਨਾ ਜਿਹੜੀ ਮੁਖਬਰੀ ਆ, ਉਹਨੇ ਸਾਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਸਿੱਟਿਆ। ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਜਵਾਬ ਤੁਸੀਂ ਦੇ ਲਿਆ ਹੁਣ ਆਲਰੇਡੀ ਆ ਪਿਛਲੇ ਉਹਦੇ 'ਚ, ਸੋ ਮੈਂ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦਾ। ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਆਪਣੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਨੂੰ ਰਾਜਨੀਤੀ 'ਚ ਸਿੱਖਣ ਦੇ ਲਈ ਜਿਹੜੇ ਨੋ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕਦੇ ਵੀ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਸੁਣੀ ਹੋਊਗੀ ਅੱਜ ਤਾਈਂ। Interesting. ਹਾਂ, ਦੱਸੋ ਮੈਨੂੰ। I thought we all Browns are same. No. What are we talking about? No, we're talking about Pacifica community. So Pacifica community is united. Yes. That's why they have 11 MPs. Yes. Right? And 5 ministers. And I salute them. Yes. And I openly say that. Okay. I give them high regard from my side. And I'm learning from that. That's good, actually. So this is what our bonding is. Because if you want to learn something, you hang around with people. By just following the same trend, going there, it's not going to work. I'm asking you as a brother. Are you happy with his campaign? Yes. He's been working really hard, and you can just tell by the amount of hoarding signs he has in Botany. He's covered that place red, and that's why a lot of people hate it and they go and vandalize it. So he's done a great job, not only out there but also going to the debates and fronting up to people, cottage meetings and so forth. So Kharag has been a real fighter. He's a true Sikh warrior. What is one good quality in his personality? I always say that he's a fighter. There's a lot of fire in him. So, Labour chose the right candidate to go after against Chris Luxon. ਤੁਹਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਵਿਰਾਸਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਲੈਗੇਸੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕੀ ਦੇ ਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ? ਮੈਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਹੋਣਾ, ਤੁਸੀਂ ਤੇਗਬੀਰ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਉਹੀ ਵੈਲਿਊਜ਼, ਉਹੀ ਰਿਸਪੈਕਟ
ਹਲੇ ਮੇਰੇ ਘਰ 'ਚ ਚਲੇ ਜਾਓ They are ਤੁਸੀਂ in a different country. They are in a different setup. ਮੈਂ ਘਰੇ ਜਦ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕੈਂਪੇਨ 'ਚ 4 ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਗਏ ਤਕਰੀਬਨ ਮੈਂ ਸਵੇਰੇ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦਾ ਮੈਂ ਰਾਤ ਨੂੰ ਆਉਣਾ ਮੇਰੇ ਫਾਦਰ ਸਾਹਿਬ 98 ਈਅਰ 올ਡ ਨੇ ਰਾਈਟ ਔਰ ਉਹ ਤੇਗ ਵੀਰ ਕਰਦਾ Brilliant. ਰਾਈਟ ਸੋ ਮੈਂ ਮਾਣ ਕਰਦਾ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਮੇਰੇ ਬਾਪੂ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਐਡਮਿਟ ਕਰ ਸਕਦਾ ਔਨ ਕੈਮਰਾ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਫੈਮਿਲੀ ਵੈਲਿਊਜ਼ Yeah. ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੋਸਾਇਟੀ ਦੇ ਡਸਨਟ ਮੈਟਰ ਅਸੀਂ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਚਾਹੇ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਦੈਟ ਸ਼ੁੱਡ ਬੀ ਇਨ ਪਲੇਸ ਜਦੋਂ ਕੰਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਚੱਲਦੀ ਹੈ ਐਡਵਾਂਸ VOTING ਦੀ ਆਰ ਯੂ ਹੈਪੀ with the trends in advanced voting because some people say is that not much voting in Otara as compared to Papatoy. This is just one scenario, this is just one example. What are you guys doing to aware your people to cast their vote? So that's where we're here, on this on your Yes. station. We're out there on the doors, phone calling people just to Yes. make sure that please get out to vote. It's not having those long conversations now. It's just you've seen everything. Get out and vote, please. ਵੈਸੇ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪੰਜਾਬੀ ਭੈਣਾਂ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਲਾਗੇ ਡਾਇਵਰਸਿਟੀ ਸੈਂਟਰ ਸਵਾਮੀ ਨਾਰਾਇਣ ਟੈਂਪਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਤੇ ਹਿੰਦੀ ਬੋਲਣ ਵਾਲੇ ਸਟਾਫ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕਰੋ ਕਿ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਵੋਟ ਜ਼ਰੂਰ ਪਾਓ ਪਰਮਿੰਦਰ ਜੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਪਿਛਲੇ ਲੋਕਲ ਇਲੈਕਸ਼ਨਾਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 6 ਸਾਲ ਦੀਆਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨਾਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਮੈਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪਾਵਰਫੁਲ ਟੂਲ ਹੈ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਦਾ ਉਹ ਹੈ ਜੀ ਵੋਟ ਉਹ ਵੋਟਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਬਣਾਉਂਦੀਆਂ ਉਹ ਵੋਟਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਢਾਉਂਦੀਆਂ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਵੋਟ ਜੇ ਲੋਕ ਤਾਂ ਵੋਟਾਂ ਲਈ ਲੜਦੇ ਆ ਸਾਨੂੰ ਵੋਟ ਦਾ ਹੱਕ ਮਿਲੇ ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਵੋਟ ਦਾ ਹੱਕ ਆਪਾਂ ਵੋਟ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦੇ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰੀ ਸਟੈਟਸ ਦਿੱਤੇ ਵੀ ਸੀਗੇ ਰਾਈਟ ਹੁਣ ਮੈਂ ਇਹੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰੂੰਗਾ ਜਿਹੜੇ ਆ 21 ਵੀਜ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੱਕੇ ਹੋਏ ਆ ਰਾਈਟ ਉਹ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਵੀ VOTING ਕਾਰਡਸ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚੇ ਘਰੇ ਰਾਈਟ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੇਟ ਨਾ ਕਰੋ ਉਹ ਸਿੱਧੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਬੂਥ ਐਡਵਾਂਸ ਬੂਥ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ vote.co.nz ਤੇ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਆਪਣੀ ਉੱਥੇ ਜਾਓ ਉੱਥੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਐਨਰੋਲ ਕਰਕੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਵੋਟ ਪਾ ਦਿਓ ਸੋ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਿੰਪਲ ਤਰੀਕਾ ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਸਿਰਫ ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਵੋਟ ਨਹੀਂ ਪਾ ਸਕਦੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰ ਲਓ ਆਪਣੇ ਭੈਣ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਗੱਡੀ 'ਚ ਬਿਠਾ ਕੇ ਵਾਲੰਟੀਅਰ ਸਾਡੇ ਲੈ ਜਾਣਗੇ ਰਾਈਟ ਅਸੀਂ ਇੰਨੀ ਪਰ ਬੇਨਤੀ ਇੰਨੀ ਆ ਵੀ ਵੋਟ ਜ਼ਰੂਰ ਪਾਇਓ ਐਗਜ਼ੈਕਟਲੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਰਿਹਾ 18 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਉਮਰ ਦੇ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਹੋ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕ ਹੋ ਜਾਂ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਦੇ ਪੱਕੇ ਵਸਨੀਕ ਹੋ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਕਿਸੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਲਗਾਤਾਰ 1 ਸਾਲ ਯਾਨੀ ਕਿ 12 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਵਧੇਰੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹੇ ਹੋ then you are eligible ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਖੜਗ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਹੀ vote.nz ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਜਾਂ ਫਿਰ 0800 36 76 56 ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਾਲ ਕਰਕੇ ਵੀ ਇੱਕ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਮਾਮਲਾ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੰਮ ਦਾ ਆ ਗਿਆ ਅਸ਼ਲੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਗਿਸਮਨ ਦੇ ਵਸਨੀਕ ਨੇ ਲਿਖਦੇ ਨੇ ਸ਼ੁਭ ਕਾਮਨਾਵਾਂ ਸਰਦਾਰ ਖੜਗ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ ਲੇਬਰ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਛੋਟੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਬਚੇ ਰਹਿਣਾ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਬੇਸ਼ੱਕ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਆਰਥਿਕ ਹਾਲਾਤਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕੀਤਾ ਨੋ ਡਾਊਟ ਅਬਾਊਟ ਇਟ ਕਿ ਗਲੋਬਲ ਜੋ ਹਾਲਾਤ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਨ ਨੈਚੁਰਲ ਡਿਜ਼ਾਸਟਰਸ ਵੀ ਆਲਸੋ ਹਿਊਜ ਫੈਕਟਰ ਪਰ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਨੈਤਿਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਅਸੀਂ ਖੇਤੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦੇਸ਼ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਮੰਦੀ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਸਮਝ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੈ ਸਾਰੇ ਵਰਲਡ ਵਾਈਡ ਦਾ ਟ੍ਰੈਂਡ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਸਪਲਾਈ ਚੇਨਸ ਇਫੈਕਟ ਹੋਈਆਂ ਕੋਵਿਡ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਮੈਂ ਆਪ ਛੋਟਾ ਰੀਟੇਲ ਬਿਜ਼ਨਸਮੈਨ ਹੈ ਮੈਂ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਪੂਰਾ ਸਹਿਮਤ ਹਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਲੇਕਿਨ ਟਫ ਟਾਈਮ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਨਾ ਜਦੋਂ ਉਦੋਂ ਫਿਰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਇੰਨਾ ਸਪੋਰਟ ਕਰਦੀਆਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਜਿੰਨੀ ਸਪੋਰਟ ਥੱਲੋਂ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਹੋਰ ਵੱਧ ਜੂਗੀ ਬੇਸਿਕਲੀ ਡਿਸਪੈਰਿਟੀ ਵੱਧ ਜੂਗੀ ਦੁਬਾਰਾ ਸੱਤਾ ਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਡਾਕਟਰ ਨਹਿਰੂ ਲਵਾਸਾ ਨੇ ਅੰਕੜੇ ਦਿੱਤੇ ਆ ਵੀ ਇਕਨੋਮੀ ਇਜ਼ ਟਰਨਿੰਗ ਓਵਰ ਰਾਈਟ ਸੋ ਵੀ ਆਰ ਲੋਟ ਬੈਟਰ ਦੈਨ ਮੋਸਟ ਆਫ ਦੀ ਅਦਰ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਕਰਜ਼ੇ ਜਿਹੜੇ ਹੋਏ ਕਿਤਾ ਲਾਉਣੇ ਆ ਖਰਚੇ ਮੈਂ ਉਹ ਵੀ ਦਿੱਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੰਕੜੇ ਵੀ ਆਰ ਓਨਲੀ 21% other countries are 100% US is 100% right on that and Australia so we are far lower than that ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਆਪਣੇ ਘਰ ਤੇ ਇਕੁਇਟੀ ਯੂਜ਼ ਕਰਕੇ ਦੂਜਾ ਘਰ ਲੈ ਲੈਂਦਾ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਕਰਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਕਹੀ ਜਾਂਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੇ ਸਾਡੇ ਤੇ 21% ਸਿਰਫ ਕਰਜ਼ਾ ਆ so we still have 79% to play ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ ਬੜਾ ਰੌਲਾ ਪਿਆ ਲੇਬਰ ਨੇ ਝੂਠ ਬੋਲਿਆ ਸੀ ਇਹਨੇ ਘਰ ਬਣਾ ਦਾਂਗੇ ਪਰ ਬਣਾ ਨਹੀਂ ਸਕਿਆ ਕੀ ਕਿੰਨੇ ਬਣਾ ਦੇਣਗੇ ਉਸ ਤੋਂ ਨੈਸ਼ਨਲ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਣਾਏ ਨੈਸ਼ਨਲ ਸਰਕਾਰ ਦੀ 9 ਸਾਲਾਂ ਦੀ we made more homes than national in 9 years it's on record right and we are committing 27,000 more okay so if I'm not wrong that's about 3,000 houses in housing
So numbers? 13,000 Yeah. public houses that we've already done, 4,000 transitional homes, and then another 6,000 that we're committing to get to that whole 27,000. But that has to be a mixture of public housing and private housing. So under this government, we've had the record resource consents for homes, new homes by private developers and so forth. So it has to be a mixture of public housing and private housing as well to make sure that we're dealing with the housing crisis. So ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੂੰਗਾ ਹੁਣ ਸੀ he has been MP for 3 years. So ਅੰਕੜੇ ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧੀਆ ਮਿਲਣਗੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲੋਂ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਹੈ ਰਾਈਟ ਜੋ ਵੀ ਮੈਂ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਇੰਨਾ ਕਰੋ ਮੈਂ ਮਾਰ ਕੇ ਦਿੱਤੀ ਮੈਂ ਕਰਦਾ ਮੈਂ ਪੜਦਾ ਰਾਈਟ ਹੁਣ ਐਜ਼ ਮੈਂ ਤਾਂ ਮੰਨ ਰਿਹਾ ਨਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ no we are fighting more like I said we are studying and I've answered your questions but I was not accurate on the numbers right so I admit that so it's rather than be honest about it or rather than put a fake face on it ਅੱਛਾ ਸਾਨੂੰ ਮੌਰੀਆਂ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰ ਆ ਸਾਨੂੰ ਗੋਰਿਆਂ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰ ਆ ਅਸੀਂ ਮਲਟੀਕਲਚਰਲਿਜ਼ਮ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਪਰ ਜਦੋਂ ਵਜ਼ੀਫੇ ਲੈਣ ਦੀ ਵਾਰੀ ਆਉਂਦੀ ਆ ਉਸਦੇ ਤੇਗਵੀਰ ਨੂੰ ਵਜ਼ੀਫਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ 98% ਨੰਬਰ ਲੈ ਕੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਮੈਂ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਉਹਦਾ ਹੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਵੀ ਕਿਵੇਂ ਐਲੋਕੇਸ਼ਨਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸਪੋਕਸਮੈਨ ਹੈਗੇ ਤੁਹਾਡਾ ਇਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੁਐਸਚਨ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਹੋਊਗਾ ਜਾਂ ਮਿਨਿਸਟਰੀਅਲ ਲੈਵਲ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਪਾਲਿਸੀ ਮੇਕਰਸ ਦੇ ਨਿਆਣੇ ਆ ਵੀ ਨੀਡ ਟੂ ਬੀ ਔਨ ਦ ਕਮਿਟੀਜ਼ ਵੀ ਨੀਡ ਟੂ ਬੀ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟਿੰਗ ਆਵਰ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਔਨ ਐਵਰੀ ਫੀਲਡ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਵੀ ਕਾਉਂਸਲਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਵੀ ਬੋਰਡ ਮੈਂਬਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਮੈਂ ਤਾਂ ਦੁਹਾਈ ਪਾ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਕੇ ਬੇਨਤੀ Yeah, he helps us all the time. He's right here with me. You see my campaign, we run together. They will help us. We don't know where to get the help. Exactly. I agree. I wish all the best to Veer Kharag Singh ji. Ram Singh ji ਪਾਪਾ ਕੋਲ ਤੋਂ ਜਲੇਬੀਆਂ ਬਹੁਤ ਸਵਾਦ ਬਣਾਉਂਦੇ ਆ ਲੇਕਿਨ ਨਾਲ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ੁਭਕਾਮਨਾਵਾਂ ਵੀ ਦਿੱਤੀਆਂ ਧੰਨਵਾਦ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਜੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਨਾ ਇੰਨੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰੂੰਗਾ ਟਫ ਫਾਈਟ ਹੈ ਕੱਲਾ ਸਿੰਘ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਜੂਝ ਰਿਹਾ ਹੈ ਬੋਟਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਦੇ ਅਗੇਂਸਟ ਲੜ ਰਹੇ ਆ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਹਲੇ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਬਣਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈ ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਪਰ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦੱਸਦਾ ਵੀ ਸਿੰਘ ਨੇ ਪੂਰੀ ਆਪਣੀ ਜ਼ੋਰ ਲਾਈ ਹੋਈ ਆ ਆਪਣੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਵਾਈਡਰ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਕਰਕੇ ਸਾਡਾ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟੇਸ਼ਨ ਹੋਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਟੇਬਲ ਤੇ ਗੱਲਾਂ ਪਾਉਣੀਆਂ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਟੋਬੇ ਦੇ ਬਾਹਰ ਖੜੇ ਹੋ ਕੇ ਰੋੜੀਆਂ ਮਾਰਨ ਤਾਂ ਜਣਾ ਖਣਾ ਮਾਰਦਾ ਸੋ ਮੇਰਾ ਦਿਲ ਦਾ ਰੋਣਾ ਹੈ ਇਹ ਮੇਰੀ ਦਿਲ ਦੀ ਇੱਕ ਮੁਰਾਦ ਆ ਵੀ ਆਪਣੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਇਕੱਲੇ ਕਰਕੇ ਮੈਂ 60 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਚ MP ਬਣਨ ਦੇ ਲਈ ਖੁਆਇਸ਼ ਲੈ ਕੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆਇਆ ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਆਇਆ ਵੀ ਮੈਂ ਚਲੋ ਥੈਂਕ ਯੂ ਤੁਹਾਡਾ ਪਰ ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਆਪਣੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯੰਗਸਟਰਸ ਨੂੰ ਮੈਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਸ਼ਾਇਦ ਹੋਰ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ 6 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਬੂਟਾ ਲਾਇਆ ਕਿੰਨੇ ਹੋਰ ਆ ਗਏ ਰਾਈਟ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਹੋਰ ਬੂਟਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਮੈਂ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਪਰ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਹਿੰਮਤ ਦਿਖਾਈ ਉਦੋਂ ਰਾਈਟ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਦਾ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਸੁਪਨੇ 'ਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਦੇਖਿਆ looking at the bigger trends ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਖੀਰਾ ਕੀਵੀ ਫਰੂਟ ਟਮਾਟਰ ਆਦਿ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਇੰਨੀਆਂ ਮਹਿੰਗੀਆਂ ਨਾ ਦਿਓ GST ਦੀ ਛੋਟ ਵੀ ਊਂਠ ਦੇ ਮੂੰਹ ਵਿੱਚ ਜ਼ੀਰਾ ਹੀ ਹੈ ਗੁਆਂਢੀ ਮੁਲਕ ਵਿੱਚ ਖਾਣਾ ਪੀਣਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲੋਂ ਕਿਤੇ ਸਸਤਾ ਇਹ ਗੱਲ ਆਪਾਂ ਬਹੁਤ ਵਾਰ ਰੌਲਾ ਪਾਇਆ ਵੀ ਸਾਡਾ ਇੱਥੋਂ ਦਾ ਚੀਜ਼ ਸਾਨੂੰ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਨਾਲੋਂ ਮਹਿੰਗਾ ਮਿਲੀ ਜਾਂਦਾ ਇੱਥੋਂ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਜਾਂਦਾ ਉੱਥੇ ਸਸਤਾ ਵਿਕੀ ਜਾਂਦਾ ਬ੍ਰੇਨ ਡਰੇਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਚੱਲ ਕੇ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਲਗਜ਼ਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮਹਿੰਗੀਆਂ ਕਰ ਦਿਓ ਪਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬੇਸਿਕ ਫੂਡ ਆ ਜਿਹੜਾ ਘੱਟੋ ਯਾਰ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਸਹੀ ਪ੍ਰਾਈਸ ਤੇ ਮਿਲਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ So I'll answer this as well. It relates to the cheaper food prices and all that. Now you can see, I'm a 4-square owner, used to be now a supermarket owner. Retail ਦੇ ਵਿੱਚ we are opening the duopoly ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ I am putting a full effort in there ਕਿ ਵੀ ਕਿਉਂਕਿ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ warehouse ਨਹੀਂ ਹੈ. We all go to Pack and Save to shop. Yes. Now third duopoly is getting broken. Minister ਨੇ ਕਿਆ appoint ਕੀਤਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਵੀ ਸੁਣ ਲਓ ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਇਹ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ ਵੀ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਛੋਟੇ ਬਿਜ਼ਨਸਮੈਨ ਹੈ ਫੂਡ ਸਟਫ ਦੀ ਵੈਬਸਾਈਟ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਅਕਾਊਂਟ ਖੋਲ ਕੇ ਆਪਣੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਗਰੋਸਰੀ ਡਿਲੀਵਰ ਕਰਨਗੇ ਆ ਮੈਨੇ ਰਿਕਾਰਡ ਹੋਇਆ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ 4-square ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਉਹ ਡਿਲੀਵਰੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁੰਦੀ ਪਰ ਆਮ ਬੰਦਾ ਕਿੱਥੇ ਜਾਵੇ ਮਾਈਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਪਾਲਿਸੀ ਬਣਾਤੀ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਆ ਗਏ ਨਾ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੌਣ ਨੂੰ ਥਾਂ ਹੈ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਾਣ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਗਰੋਸਰੀ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਖਰਚੇ ਬਹੁਤ ਪੈ ਗਏ ਰੀਜਨਲ ਫਿਊਲ ਟੈਕਸ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੋਰ ਕਿੰਨਾ ਕੁਛ ਆ ਜਿੱਥੇ ਜੌਬ ਓਪਰਚੁਨਿਟੀ ਹੈ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਬਾਕੀ ਮਕੌਲੋ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਆਕਲੈਂਡ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਉੱਥੇ ਯੂ ਕੈਨ ਗ੍ਰੈਬ ਯੂਰ ਓਪਰਚੁਨਿਟੀ ਫॉर ਏਮਪਲੋਇਮੈਂਟ ਬਟ ਮਹਿੰਗਾਈ ਇੰਨੀ ਆ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਾਹ ਸੁੱਕੇ ਪਏ ਆ Totally agree with you. Acknowledge that. That's the government we are working on it, right? We are trying to give every leeway where we can to make sure that inflation comes down. So that's what it is. Interest rate? Interest rate is holding. Yeah, it's forecasted to come down to 2 to 3% next year. So you think it's just a cycle? Yeah, well, it's a cycle, but with everything that's going on globally, hopefully it comes back down. But it's been forecasted to do so. So you happy with our immigration policy?
Yes, very happy. A lot of our community members, so the parents and grandparents category, a lot of our community, our Sikh community, and Takanini have been really pleading with us to do something about it. Look, we reopened it last year as well under the parent visa in terms of getting the EOIs. That was closed by national government, and then now with this visa that we've announced, that's going to make a huge change for our migrant community. But this is really strange when Erica Stanford announced the policy on the same day in the morning. Yeah. And then in the afternoon, I was, Mm. reading the policy announced by Labour. Mm. And then very next day, it's just with a different wording, unite your families from ACT Party. But in the meantime, I would love to ask, how come ACT Party is not in line with these two policies announced by National and Labour? Well, that's something for ACT and National to discuss between themselves. They're looking to have a coalition in the near future, but they can't get along with each other. And if you throw in New Zealand First, oh wow, that's going to be a circus. So every party has to have their own policy, but I always see ACT and National disagreeing on things. Yeah, all the best, Kharag Singh Paji and team. ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਖੜਕ ਸਿੰਘ ਜੀ ਹੋਰ ਵੀ ਆ ਜਿਹੜੀ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਸਾਨੂੰ ਚੁੱਭਦੀ ਆ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਘਰੋਂ ਤੁਰੇ ਸੀ ਅਸੀਂ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਬੜਾ ਸ਼ਾਂਤੀ ਪਸੰਦ ਮੁਲਕ ਸਮਝਦੇ ਸੀ ਔਰ ਰਹਿ ਕੇ ਇਹ ਤੇ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਅਗਲੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਦੇ ਬੱਚੇ ਵੀ ਆ ਉਹ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਫੈਕਟਰਸ ਨਾਲ ਕੰਸੀਡਰ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਆ ਉਹ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਨੂੰ ਦੌੜੀ ਜਾਂਦੇ ਆ ਪਿੱਛੋਂ ਜੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਵਸੇ ਹੀ ਬਾਕੀ ਬਚ ਗਏ ਜਿੰਨੇ ਮਾਈਗ੍ਰੈਂਟਸ ਆਉਂਦੇ ਆ ਉਹ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਨੂੰ ਬੈਕਡੋਰ ਐਂਟਰੀ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਵਰਤ ਲੈਂਦੇ ਆ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਇਸ ਚਲਨ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਰੋਕਿਆ ਜਾਏਗਾ? Oh, well, like I said, wages are going up. This is what Labour Party is doing. Nurses used to be now 66,000 or something like now it's over 100. 15% increase according to the trade me. If you look at the health services, 10 to 15% increment in the salaries of wages already in this country. Yeah, so there are more work to do. We all agree. Like, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ ਦੇਖਣਾ ਪਊਗਾ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਟੈਟਸ ਕੱਢੋ ਨਾ ਕਈ ਵਾਰ ਪੁਰਾਣੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਅੱਜ ਮੈਂ I was watching this morning actually the crime is down from the stats. If you really, I'll send you the video which is from the experts, not from me. Okay. It's independent. So crime has been down. Okay. But recent spike triggered it all. So now we are working towards it, like more police, more accountability, more circuit breaking programs are there. So obviously the repeat is not there. But the opposition party blaming that the vote bank for Labour is actually the beneficiaries. Well, I like to say that in 9 years of their command, Mark Mitchell did not even come in front of them when crime was happening, when the security guard was getting killed, taxi drivers getting killed. Just like I said before, then the crime was always there. But we should not be like that. We should all stick together and work together as a community. We should unite and make this country safer. And What if we don't have strict law? Police can't do anything. Well, they didn't do any changes in the law when the things were happening. We did. We did. Last 3 laws, like Doctor has just mentioned it, you from 12 to 14 years, we're referring to the youth codes now. So the law has changed. Are you sending them to the boot camps? No. We are not. The boot camps did not work. Didn't work last time. And also, it slipped out of my mind now, the answer. You're talking about the youth crime. Yeah. So, yeah. How can we stop that? So it's like I slipped out what my you're mind. saying about the stats and what's been released recently in terms of the RAM rates have come down, for comparing it from 2 years ago, and the programs are working. And we need to send our youth to the programs that work and not to these what sounds really good in terms of a slogan. So it's good to see the changes, but yeah, obviously we need to keep going with those programs. Wonderful. What are your expectations? How many seats this time for Labour? Come 14th, we'll let you know. We'll surprise you. You still have 9 days to go. We'll surprise Tell you. us now. This one, no. In election, last 24 hours is very important. You know what they say in English? I know you're very optimistic. I totally understand. No, we are not optimists. We are confident. Okay. Yeah. So whatever happens, mandate of the people. Like your confidence. Yes, thank you. In the meantime, Yes. Dr. Anae Neru Leavasa, Yeah. what are your expectations from health services? Mm. We still need to improve, particularly where we are sitting in South Auckland. Mhm. Very bad shape
looking at the Middle Mole, looking at the medical super clinic. There's a long waiting outside, people, especially during the weekend. Yeah, I acknowledge, in terms of the workforce capacity, with that it's been a long-term issue, and recently we announced the health workforce plan or strategy for the next year or so. So really has to be a combination of domestically trained doctors and nurses and opening up more space within the medical school. Overseas trained, now that we're going to be, because they're the ones who are here who've passed their medical council exams, NZ Recs, they didn't have a position in the hospital in terms of getting a place to therefore then train and have their time there. We're opening up primary care where there'll be spaces for the overseas trained Honestly, doctors. it is like hiking on Mount Everest. Yeah. When it comes to the overseas trained doctors getting employment opportunities in this country, even in Australia. And people want to come. If we're looking at within the last year, there has been an 80,000 net migration into New Zealand. So I know people say, oh, the brain drain. But then look at the numbers. There's people still coming here for work and so forth. So New Zealand is still an attractive place to work at. That's why we need to pay them appropriately, our nurses and doctors in the health workforce. So yeah, we need to keep going because it is one of those challenges we need to address. Are we looking for reverse migration, as your friend Bhagwant Man saying in Punjab? We always, it happens. It happens. Chris Luxon came back. He was overseas, wasn't he? So they go for experience and they come back. No. And cunning is not the right word. I'm just learning their politics a bit from. How to divert that into? So what is happening with the reverse migration? Yeah, we can expect that things will come. People will come, and because sometimes when the lifestyle changes, people, like if you ask us to go and live in Australia or USA. Sorry? You will keep doing Bhangra? Yeah, Bhangra is my passion. As you know, I love Bhangra, but at the moment, there are restrictions in place. So Restrictions. From not by anyone else, by my own family. Bhangra on October 14th. Bhangra on 14th of October. Yes. Yeah. No, 14th will come first, and I'm sure I'll invite you all, and you're welcome to join me on that night. We will. Yeah. Thank you very much for your openness and your blunt conversation. I think we love this kind of corridor, especially in this democratic practice in this communist country, and we love to keep it going the way you are. And all the best to Dr. Anae Neru Leavasa, the sitting MP for Takanini from Labour Party, and also a brave candidate from Botany, contesting against Mr. Chris Luxon from National Party. So this is amazing work, and we wish you all the best. Thank you. ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। Thank you. ਸਾਰਿਆਂ ਦੀਆਂ ਅਰਦਾਸਾਂ ਕਰਿਓ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮੂਰੇ ਤੰਦਰੁਸਤੀਆਂ ਤੇ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਸਤਿਕਾਰ ਪਿਆਰ ਭਰੀ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਦੋਸਤੋ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ, ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਆਪਣੀ ਵੋਟ ਨਹੀਂ ਪਾਈ, ਐਡਵਾਂਸ ਵੋਟਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਆਲਰੇਡੀ ਤੁਹਾਡੇ ਲਾਗਲੇ ਕੇਂਦਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਜ਼ਬਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜਾ ਮਟੀਰੀਅਲ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ vote.nz ਦੇ ਉੱਤੇ, ਜਾਂ ਫਿਰ 0800-36-7656 ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾ ਕੇ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਐਲੀਜੀਬਿਲਿਟੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਲਈ ਵੀ ਤੁਸੀਂ vote.nz ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਜ਼ਰੂਰ ਚੈੱਕ ਕਰਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਕੋਈ ਬਹੁਤਾ ਔਖਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਜੀ ਮੈਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹਾਂ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਅਰਦਾਸ ਦੀ ਗੱਲ ਭਾਜੀ ਨੇ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਮੈਂ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਵੈਸੇ ਇਹੀ ਫੋਟੋ ਪਿਕ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੇ ਆ ਅਰਦਾਸ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਜਦੋਂ ਖੜਗ ਸਿੰਘ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੈਂਪੇਨ ਆਫਿਸ ਦਾ ਉਦਘਾਟਨ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਔਰ ਇੰਟਰਸਟਿੰਗਲੀ ਪਿੱਛੇ ਆਈਫਲ ਟਾਵਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬੇਸ ਆ ਉਹ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ, ਨਾਲ ਪਹਿਲੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਆ। ਸੋ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਸਪੋਰਟ ਆ ਡਾਕਟਰ ਅਨਾਏ ਨੀਰੂ ਲੀਵਾਸਾ ਦੀ ਰਹੀ ਹੈ, ਤੇ ਮੈਂ ਉਮੀਦ ਕਰਦਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਈਚਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਆਪਣੇ ਏਕੇ ਦਾ ਸਬੂਤ ਦੇਵੇ। ਕੋਈ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਆ ਅਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਹੈ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨੀ, ਬਸ਼ਰਤੇ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਮੁੱਦਾ ਚੱਕਿਆ ਉਹ ਬਹੁਤ ਮਾਇਨੇ ਰੱਖਦਾ। ਔਰ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਹਾਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਢਾਲ ਦਿਓ, ਇਹ ਬੜੀ ਗੈਰ ਗੰਭੀਰ ਗੱਲ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਆਪਾਂ ਅਸਰ ਕਰੀਏ। ਔਰ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਇਸ ਗੱਲਬਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਲਈ ਬਹੁਤ-ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਅਸੀਂ ਸ਼ੁਭ ਇੱਛਾਵਾਂ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਸਰਦਾਰ ਖੜਗ ਸਿੰਘ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਤੇ ਨਾਲ ਸਿਟਿੰਗ MP ਡਾਕਟਰ ਅਨਾਏ ਨੀਰੂ ਲੀਵਾਸਾ ਨੇ ਕਿ ਲੇਬਰ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਇਸ ਵਾਰ ਉਮੀਦਵਾਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਉਸ